Go ahead. Good afternoon, everyone. I'm Dr. Ramya, Clinical Head Fertility Specialist at Oasis Fertility Guntur branch. I welcome you all for the Facebook live session. Today's topic is ovarian cyst and its impact on fertility. So, moving into the topic, what is ovarian cyst? What is ovarian cyst is? It is something, a sac-like structure which has fluid filled in it. So, just like a బెలూన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక బెలూన్ తీసుకుంటే ఆ బెలూన్లో ఇఫ్ యూఆర్ ఫిల్లింగ్ వాటర్ అండ్ వాటర్ ఫిల్ చేసి ఆ బెలూన్ ఎలా అయితే ఉంచుతుంది ద సేమ్ వే ఓవరీలో కూడా ఏదైనా ఫాలికల్ కానీ సిస్టిక్ స్ట్రక్చర్ డెవలప్ అయ్యే అవకాశం సేమ్ ఇలాగే ఉంటుందన్నమాట. ఎప్పుడైతే వాటర్ ఫిల్ అది దాంట్లో ఆ సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్లో వాటరే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, మేబీ ఫ్లూయిడ్ ఆర్ హెమరేజ్ బ్లడ్ లాంటి కంటెంట్స్ ఉండొచ్చు, వేరే డెబ్రెస్ మెటీరియల్ ఉండొచ్చు. సో ఎండోమెట్రియోటిక్ సిస్ట్ అయితే హెమరేజ్ రికరెంట్గా చాక్లెట్ కలర్ ఫ్లూయిడ్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. సో వేరియస్ సిస్ట్లో వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఫిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. సో బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వై ఐఎమ్ షోయింగ్ దిస్ బలూన్ విచ్ ఈస్ వాటర్ ఫిల్డ్ ఇన్ ది బలూన్. సో సేమ్ ఇట్లాగే సిస్ట్ అనేది ఓవరీలో డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ది cyst in one of the ovary and this is the normal ovary. So ఈ ఓవరీలో మేబీ ఇట్ మే బి బోత్ సైడ్స్ యూనిలేటరల్గా ఉండొచ్చు, లేదు సిస్ట్ అనేది బయలేటరల్ టూ సైడ్స్ రావచ్చు, అండ్ ఓన్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఓవరీ మే బి ఇన్వాల్వ్డ్, లేదు ఫుల్గా ఓవరీ ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు, పక్కనున్న ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ కూడా దాంతో ఇన్వాల్వ్ అవ్వే అవకాశం ఉంటుంది. సో నేను ఈ టాపిక్ తీసుకున్న కారణం ఏంటి అంటే చాలా మందికి కన్ఫ్యూషన్. సిస్ట్ దే ఆర్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ ది PCOD, polycystic ovaries, and the ovarian cyst. This cyst is different from the PCOD. Polycystic ovary scheme, ఈ cyst కి there is a vast difference. చాలా మేజర్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ లో ఉన్న ఆ స్మాల్ ఫాలికల్స్ లో మనకి ఎగ్స్ ఉంటాయి, బట్ ఇక్కడ ఉన్న ఈ సిస్ట్ లో ఎగ్స్ ఉండే అవకాశం ఉండదు. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్. సో అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ సిస్ట్ విల్ బి ఇన్ ద లార్జర్ సైజ్ వెన్ కంపేర్ టు ది పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్. ఈ సిస్ట్ అనేది మేబీ ఫ్రమ్ 1 centimeter టు n number of centimeters it can be grown. అంత పెద్దగా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. It can be either 10 centimeters, 20 centimeters large. So, but if more than 5 centimeters కనుక ఒక సిస్ట్ ఉంది అంటే దాన్ని మనం ఖచ్చితంగా పర్సిస్టెంట్గా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 5 centimeters ఆర్ స్లోలీ పెరుగుతూ ఉన్న సిస్ట్ని ఖచ్చితంగా ఆపరేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో రైట్ నౌ దట్ ఈస్ వై పేషెంట్స్ చాలా మంది when they are coming to OPD వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ ని దే ఆర్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ ది ఓవేరియన్ సిస్ట్. సో ఓవేరియన్ సిస్ట్ లో కూడా చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ద ఓవేరియన్ సిస్ట్? సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఏంటి సిస్ట్? అగైన్ ఐ వాంట్ టు రిపీట్, సిస్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఫ్లూయిడ్ ఫిల్డ్ ఇన్ అ సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద సిస్ట్. ఫ్లూయిడ్ అనేది ఈ డిఫరెంట్ కైండ్స్ లో ఉండొచ్చు. Either it may be a plain simple fluid, just water sort of thing, or blood, or the chocolate sort of fluid in the endometriotic cyst, or the serous fluid. This different kinds లో ఆ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఆ సాక్ లో ఫిల్ అవుతే అది ఎన్లార్జ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. దాంట్లో కూడా మనకి సిస్ట్ లో కూడా 2 types, బినైన్ వెరైటీ, మాలిగ్నెంట్ వెరైటీస్ ఉంటాయి. సో బినైన్ అంటే నాన్ క్యాన్సరస్, మాలిగ్నెంట్ అంటే క్యాన్సర్ కి సంబంధించింది. ఈ రోజు ఈ టాపిక్ లో నేను ఓన్లీ బినైన్ ట్యూమర్స్, బినైన్ సిస్ట్ గురించి మాట్లాడటం జరుగుతుంది. అండ్ థర్డ్ టు రిలేటెడ్ టు ఫర్టిలిటీ కి ఎలాంటి సిస్ట్ వల్ల ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనే విషయంలో మాత్రమే డీటెయిల్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది. నాట్ గోయింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ రిగార్డింగ్ ది క్యాన్సరస్ ఆరిజిన్ సిస్ట్. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సిస్ట్? ఫస్ట్ థింగ్, కొన్ని సిస్ట్ ఫంక్షనల్ గా ఉంటాయి,
like follicular cyst, corpus luteal cyst or the theca luteal cyst. So follicular cyst అంటే ఏంటి? ఫాలిక్యులర్ సిస్ట్ అంటే యూజువల్గా మనకి ఎవ్రీ మంత్ ఎగ్ రిలీజ్ అయ్యేప్పుడు ఒక ఫాలికల్ అనేది ఏదో ఒక సైడ్ ఓవరీ, వీ హ్యావ్ గాట్ 2 ఓవరీస్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్, ఏదో ఒక ఓవరీ నుంచి డామినెంట్ ఫాలికల్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఆ ఫాలికల్ కనుక పెరిగేటప్పుడు దాన్ని ఆ ఫాలికల్ రప్చర్ అవ్వకుండా ఉన్నా లేదు ఆ ఫాలికల్ సింపుల్ గా పెరుగుతున్నప్పుడు అది ఫాలిక్యులర్ సిస్ట్ అనుకోవచ్చు. That will be a dominant follicle aina avvachu, whether it is cyst, if it is long standing without rupture, it can be a follicular cyst. So ilanti dominant follicle ledo follicular cyst valla emaitundante, it has got egg inside it. So dani valla emaitundi, manaki estrogen levels anevi vary avutayi. So a functional cyst ani enduku antunnam ante, there will be a variation in the hormone production that will cause difference in the hormone levels when we measure. సో దానివల్ల ఆ సిస్ట్ అనేవి కొన్ని ఫంక్షనల్గా ఉండొచ్చు, కొన్ని నాన్ ఫంక్షనల్. తో ఆ సిస్ట్ ఉన్న దాంట్లో ఎగ్ లేదు అన్నప్పుడు అది డామినెంట్ ఫాలికల్గా కాదు, అది ఒక సింపుల్ సిస్ట్ ఉండొచ్చు. దానివల్ల ఎటువంటి హార్మోన్ ఇంపాక్ట్ అంటే మన బాడీలో ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్స్ కానివ్వండి, ప్రొజెస్ట్రాన్ లెవెల్స్ కానివ్వండి, ఎటువంటి మార్పు లేకుండా నార్మల్గా ఉండే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. దోస్ ఆర్ నాన్ ఫంక్షనల్ సిస్ట్. కానీ కొన్ని ఫంక్షనల్ సిస్ట్ ఏదైతే డామినెంట్ ఫాలికల్ పెరగటం కానీ అలా ఉన్నప్పుడు దాంట్లో ఉన్న ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్స్ రైజ్ అవటం వల్ల దేర్ విల్ బి వేరియేషన్ ఇన్ ది హార్మోన్ లెవెల్స్. దట్ ఈస్ వై మనం ఎప్పుడైనా సరే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఐవీఎఫ్ పేషెంట్స్కి ఎవ్రీవన్ ఆర్ అవేర్, అందరికీను మేము డే టు రోజు స్కాన్ చూస్తాం. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ మనం స్కాన్లో ఏంటి కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాము అంటే ఏదన్నా ఓవరీస్లో cyst ఏదన్నా ఉందా, if it is measuring more than 2 centimeters cyst, and whether if it is more than 2 centimeters, whether it is a functional cyst or a non-functional cyst అనేది కన్ఫర్మ్ చేసుకొని స్కాన్ ద్వారా, హార్మోన్ టెస్ట్ ద్వారా దాని తర్వాతనే మనం ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ వై డే 2 స్కాన్ అంటే పీరియడ్ వచ్చిన సెకండ్ డే స్కాన్ వల్ల ఇంపార్టెన్స్ అది. సో దాంతోపాటు ఎండోమెట్రియం కూడా చూడటం జరుగుతుంది. బట్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఓవరీస్ లో ఏదన్నా ఇలా సిస్ట్ అనేది డెవలప్ అయి ఉందా, అండ్ దట్ హ్యాస్ గాట్ ఎనీ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది హార్మోన్ లెవెల్స్ ఏదైనా ఉందా అనే మాట ఖచ్చితంగా చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఫాలిక్యులర్ సిస్ట్ ఆర్ ది డామినెంట్ ఫాలికల్. నెక్స్ట్ వన్, సో దిస్ ఈస్ హౌ ది స్కాన్ పిక్చర్, స్కాన్ ఇమేజ్ లో ఇట్లా కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది డామినెంట్ ఫాలికల్ ఆర్ ది ఫాలిక్యులర్ సిస్ట్. దెన్ coming to the corpus luteal cyst. So this is also a kind of functional cyst. ఈ కార్పస్ లూటియం అనేది వన్స్ డామినెంట్ ఫాలికల్ నుంచి ఎగ్ రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇన్ కేస్ ప్రెగ్నెన్సీ గనక ఉంది అంటే ఈ కార్పస్ లూటియం ప్రొజెస్ట్రాన్ అనే హార్మోన్ ని రిలీజ్ చేసి ఆ ప్రెగ్నెన్సీని సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో అలాంటి ఈ కార్పస్ లూటియం కొన్నిసార్లు ఈవెన్ ఇఫ్ యూజువల్గా ప్రెగ్నెన్సీ గనక లేదు అంటే బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ 21-28 days కి ఈ సిస్ట్ యొక్క దాని ఫంక్షన్ కోల్పోయి నార్మల్ గా మెన్స్ట్రల్ బ్లీడింగ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. బట్ ఇన్ కేస్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉంటే మాత్రం దిస్ విల్ బి ఫంక్షనల్ అండ్ ప్రొజెస్ట్రాన్ సెక్రీట్ చేయటం వల్ల ప్రెగ్నెన్సీకి ఫర్దర్ గా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది. సో కానీ కొన్నిసార్లు దో ప్రెగ్నెన్సీ లేకపోయినా కూడా ఈ సిస్ట్ కార్పస్ లూటియం అలాగే పర్సిస్టెంట్ గా ఉండొచ్చు. కొన్నిసార్లు ఆ సిస్ట్ పర్సిస్టెంట్ గా ఉన్నప్పుడు దట్ విల్ బి వెరీ మచ్ వాస్కులర్ సిస్ట్, అంటే దానికి బ్లడ్ యూజువల్ గా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాంటి సిస్ట్ లో హెమరేజ్ అంటే బ్లడ్ కలెక్ట్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ కెన్ ఎన్లార్జ్, పెద్దగా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అది ఒకవేళ రప్చర్ అయితే చాలా పెయిన్ఫుల్ గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఈవెన్ సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే ఈ సిస్ట్ ట్విస్ట్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది, అంటే టార్షన్ అంటాం. దట్ విల్ బి అన్ ఎమర్జెన్సీ. ఆ ఎమర్జెన్సీ కండిషన్ లో ఆపరేట్ చేసి అన్ట్విస్టింగ్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ దట్ ఓవరెక్టమీ కూడా అంటే ఓవరీని తీసేయటం కూడా జరుగుతుంది కొన్ని విషయాల్లో. సో అట్లాంటి ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్ కూడా రావచ్చు ఈ సిస్ట్ వల్ల. సో ఈ సిస్ట్ అనేది ఓన్లీ జస్ట్ అసలు పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ కి దీనికి ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు. ఆ పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ లో దేర్ విల్ బి నో ఎమర్జెన్సీ.
సో ఇట్లా కార్పస్ లూటియం సిస్ట్ కానివ్వండి, లేదు కొన్ని వేరే నాన్ ఫంక్షనల్ సిస్ట్ కూడా ఉన్నాయి. వాటి వల్ల కూడా కొన్నిసార్లు ఎమర్జెన్సీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. బట్ నాట్ ఫర్ ది పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్. అండ్ పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్‌లో ఖచ్చితంగా ఆపరేట్ చేసుకొని వెళ్ళాలి అనే కండిషన్ కూడా అసలేమీ ఉండదు. ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రెసిస్టెంట్ పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ ఉన్నాయి అన్నప్పుడు దెన్ వి విల్ బి ప్లానింగ్ ఫర్ ద పీసీఓ డ్రిల్లింగ్. దట్ విల్ బి అ లేటర్ థింగ్. బట్ అది కంపల్సరీగా చేయించుకోవాలి అనేదైతే లేదు. సో ఇది ఐ జస్ట్ వాంట్ టు tell because so many patients has this doubt. Whenever they are coming to us, they are getting confused. If we say any cyst, they are thinking polycystic ovaries. So most of the time బయట వాళ్ళకి చెప్పడం కానివ్వండి, బయట వినడం కానివ్వండి, ఎక్కువ శాతంగా పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ అనే పదం వినడం వల్ల ఏ సిస్ట్ అయినా సరే దే ఆర్ టేకింగ్ ఇట్ లైక్ దట్. బట్ సిస్ట్ అనేది దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ ఫ్లూయిడ్ ఫిల్డ్ స్ట్రక్చర్. బట్ పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ కి దీనికి అసలు సంబంధం ఉండదు. వాటన్నిటిలో ఉండేవి ఎగ్స్, వీటిలో ఉండేది ఎగ్స్ కాదు. వీటిలో జస్ట్ డెబ్రెస్ ఆర్ ఫ్లూయిడ్ ఆర్ బ్లడ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ఈ కార్పస్ లూటియం సిస్ట్ ఏంటి అంటే అలా పర్సిస్టెంట్ గా ఉంది అన్నా కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. వెదర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టర్నింగ్ టు బి పెయిన్ఫుల్, వెదర్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ రప్చర్ ఆఫ్ ద సిస్ట్ ఆర్ ఏదైనా టార్షన్ ఉంది అంటేనే మనం ఐదర్ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ సర్జికల్ మేనేజ్మెంట్ అవసరం పడుతుంది. అదర్వైజ్ నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ దిస్. సో హెమరేజిక్ సిస్ట్ అనేది స్కాన్ లో ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. ఆ కార్పస్ లూటియం సిస్ట్ వన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టర్నింగ్ టు అన్ హెమరేజిక్ సిస్ట్ ఈ విధంగా స్కాన్ లో కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ థీకల్ ల్యూటిన్ సిస్ట్. దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఫంక్షనల్ సిస్ట్. దీస్ ఆర్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ సిస్ట్. సో పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ అండ్ నేను ప్రీవియస్ గా చూపించిన ఇమేజ్ ను ఈ ఇమేజ్ లో ఇఫ్ యూ సీ ద డిఫరెన్స్, these will be almost in a normal size anamata. Almost they will be 4 mm or 5 mm or 2 mm 3 mm size lone untundi. One cyst anedi manam eppudu cheptamante if it is more than 1 centimeter we call it as a cyst. And అలాగా ఈ పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ లో ఆ సైజ్ కూడా దిస్ విల్ బి నార్మల్. కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఫాలికల్స్ ఉంటాయి. ఈ ఫాలికల్స్ అన్నిట్లోనూ ఎగ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ లో దిస్ ఇస్ కంపేరింగ్ నార్మల్ ఓవరీ విత్ పాలిసిస్టిక్ ఓవరీ. ఇక్కడ నార్మల్ ఓవరీలో చూసుకుంటే ఓన్లీ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ అనేవి ఉంటాయి. వెన్ యూ ఆర్ కంపేరింగ్ టు ది పాలిసిస్టిక్ ఓవరీ ఎగ్స్ నెంబర్ వచ్చేసి దీంట్లో ఒక 8 ఎగ్స్ ఉంటాయి. మన పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ లో అబౌవ్ 20 ఎగ్స్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. బట్ ఆ ఎగ్స్ అన్నీను ఏదీను గ్రోత్ అవ్వదు. దే ఆల్ విల్ బి ఇన్ అ స్మాల్ సైజ్. దో వి సే వి యూస్ ఇక్కడ వర్డ్ సిస్ట్ అనేది యూస్ చేసిన ఈ సైజ్ అనేవి చాలా చిన్నదిగా ఉంటాయి. సో దిస్ సిస్ట్ ఈస్ నాట్ ఈ సిస్టును మన నార్మల్ గా చెప్పే ఫాలిక్యులర్ సిస్ట్ ఆర్ ఓవేరియన్ సిస్ట్ ఈస్ నాట్ సిమిలర్. సో పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ అ డిఫరెంట్ సినారియో. మనం ఓవేరియన్ సిస్ట్ అని చెప్పేదానికి పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ చెప్పేదానికి డిఫరెంట్ సినారియో. నేను ఎందుకు ఐ జస్ట్ బ్రాట్ దిస్ టాపిక్ హియర్ అంటే సో హూఎవర్ పేషెంట్స్ అందరికి దిస్ హ్యాస్ బికమ్ అ బిగ్ డౌట్ అనమాట. అసలు పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ అంటేనే దే ఆర్ థింకింగ్ దిస్ ఓవేరియన్ సిస్ట్. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు క్లారిఫై దట్. దట్స్ వై ఐ హావ్ బ్రాట్ దిస్. ఈ పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ అంటే ఏంటి అండ్ ఆర్ ఎల్స్ ఓవేరియన్ సిస్ట్ అంటే ఏంటి అనేది ఐ జస్ట్ వాంట్ టు clarify in my topic. That's why I brought this slide here. So now coming to this non-functional cyst or the pathological cyst. First and foremost thing, dermoid cyst anta. So abnormal cell proliferation valla vache avakasam untundi. So ee dermoid cyst, this is a laparoscopic image. So laparoscopy చేసినప్పుడు మనం కెమెరాతో లోపల మన అబ్డామిన్ లోపల ఒక కెమెరాని పెట్టి చూసినప్పుడు ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఆ ఇమేజ్ లో this is the dermoid cyst where you can find a sebaceous material, ledu hair, teeth, all this you can see in that sac like structure. That is how the dermoid cyst will be once we open the
cyst. సో అన్ని cyst లో ఫ్లూయిడే ఉండాలని లేదు, సాలిడ్ గా ఉండే cyst కి కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. బట్ మోస్ట్లీ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ cyst విల్ బి క్యాన్సర్ కార్సినోజెనిక్ cyst అయితే మోస్ట్లీ సాలిడ్ అపియరెన్స్ లో ఉంటాయి. అదర్వైజ్ బినైన్ cyst యూజువల్లీ విల్ బి సిస్టిక్ ఇన్ అపియరెన్స్. సిస్టిక్ అంటేనే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఇస్ ఫిల్డ్ అనేది cyst అంటే. సాలిడ్ మెటీరియల్ అంటే దట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ వెన్ ఇఫ్ యూ థింక్ వుడెన్ పీస్, సో దట్ ఈస్ సాలిడ్. సో అట్లా సాలిడ్ గా ఉండే cyst కూడా ఉంటుంది, బట్ దే విల్ బి కార్సినోజెనిక్ cyst most likely. Then this is the scan image of the dermoid cyst. So dermoid cyst scan లో ఇలా కనిపిస్తుంది. మోస్ట్ లైక్లీ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ and some amount of this solid material can be seen in the dermoid cyst. అలాగే ఎండోమెట్రియోమా ఆర్ ద చాక్లెట్ cyst. ఎండోమెట్రియోమా అందరికీ తెలిసిన విధంగానే ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉన్న పేషెంట్ లో వెనెవర్ గ్రేడ్ 3 గ్రేడ్ 4 ఎండోమెట్రియోసిస్ పేషెంట్స్ లో ఈ ఎండోమెట్రియోమా అంటే ఓవరీ కూడా ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు ఈ ఎండోమెట్రియోమాని చూసే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఓవరీలో కూడా ఆ proliferation, ఆ షెడ్ అయిన endometrium, when it is start proliferating and shedding, this causes a chocolate fluid in the ovary. So దాన్ని endometrioma అంటాం. Even this is a progressive disease. మనం కనుక ఎర్లీగా స్టెప్ తీసుకోకపోతే ఆ సిస్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ దిస్ ఎండోమెట్రియోమా విల్ బి దేర్ ఇన్ మోస్ట్లీ ఎండోమెట్రియోసిస్ పేషెంట్స్. సివియర్ గ్రేడ్ 3 గ్రేడ్ 4 ఉన్న వాళ్ళలో ఆ ఎండోమెట్రియోమా ఉన్నప్పుడు ఇది లాప్రోస్కోపిక్గా మనం ఈ విధంగా ఓవరీస్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు, ఆ చాక్లెట్ సిస్ట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు బ్రౌన్ కలర్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా ఈ డిఫరెంట్ సిస్ట్ హ్యావ్ గాట్ డిఫరెంట్ కంటెంట్స్ ఇన్ ఇట్స్ సాక్. Then coming to the tubo-ovarian mass. So fallopian tube also can be involved along with the ovary. Tube and ovary rendu kalsi cyst ga ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. That will be mostly in infections. Pelvic inflammatory disease anta, chronic infections or the infections ఉన్న patients లో కొందరిలో tube and ovary can together form a మాస్, ట్యూబో ఓవేరియన్ మాస్. అలాగే అక్కడ ఏమైతుందంటే ఈ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఆర్ ట్యూబో ఓవేరియన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళలో లోపల అడ్హెషన్స్ అనేవి అంటే అన్వాంటెడ్ కనెక్షన్స్. ఇప్పుడు యూట్రస్ కి వెనకున్న బవెల్ కి కనెక్షన్ ఉండకూడదు. ఇన్ దీస్ కేసెస్ ఏమైతుందంటే అన్వాంటెడ్ అబ్నార్మల్ కనెక్షన్స్ అనేవి, అడ్హెషన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దానివల్ల again patients will have the pelvic pain ఉండే అవకాశం, అంటే ఎక్కువగా శాతం లోవర్ అబ్డామినల్ పెయిన్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ఫెక్షన్, ట్యూబల్ బ్లాక్, ఇన్ఫర్టిలిటీ, ఇవన్నీ కండిషన్స్ అన్నీను ఎండోమెట్రియోసిస్ పేషెంట్స్ లో, ట్యూబో ఓవేరియన్ మాస్ ఉన్న పేషెంట్స్ లో వీళ్ళందరిలో ఎక్కువ చూస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఓవేరియన్ సిస్ట్, బోత్ ఫంక్షనల్ అండ్ నాన్ ఫంక్షనల్. కొన్నిసార్లు స్కాన్స్ లో పారా ఓవేరియన్ సిస్ట్ అంటే ఓవరీ పక్కన ఒక చిన్న సిస్ట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఒరిజినేటింగ్ ఫ్రమ్ ద ఓవరీ బట్ నెక్స్ట్ టు ది ఓవరీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఒరిజినేటింగ్. ఇన్ స్కాన్ సమ్ టైమ్స్ మనం ఏంటంటే అది ఓవరీ నుంచి వస్తుందా, సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ పారా ఓవేరియన్, ఇట్ కెనాట్ బి కన్ఫర్మ్. అలాంటి కొన్ని సిస్ట్ పర్సిస్టెంట్ గా ఉన్నప్పుడు ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ట్యూబ్ ఆర్ పారా ఓవేరియన్. For confirmation కావాలి అనుకున్నప్పుడు లాప్రోస్కోపీ will be one of the best thing we can confirm. But in scan, most of the time 80% we can మనము ovarian margins, if we are able to evaluate properly, we can analyze whether it is an ovarian cyst or para-ovarian cyst or it is originating from the tube. But when only in confusion, when if the whole thing, tube, ovary, everything it is getting involved, and when we are in confusion, then the laparoscopy will be a confirmatory thing
in order to confirm where the cyst is originating. కొన్నిసార్లు ఓన్లీ ట్యూబ్ మాత్రమే ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, బికాస్ హైడ్రోసాల్పింగ్స్ అంటాము, ట్యూబ్ లో కనుక ఫ్లూయిడ్ కలెక్ట్ అయ్యి ఉంటే. బట్ దిస్ క్యాన్ బి ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ ద స్కాన్ వెన్ వన్స్ ఓవరీ సెపరేట్ గా ఉంది, ఓన్లీ ట్యూబ్ ఒకటే ఎన్లార్జ్ అయింది అంటే స్కాన్ లో ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. బట్ ట్యూబ్ అలాంగ్ విత్ ద ఓవరీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎన్లార్జ్, then we cannot exactly tell whether it is from ovary or tube. Then again the confirmatory thing will be from the laparoscopy. In HSG also we can see if there is an only the tubes are involved, hydrosalpinx, even in the hysterosalpingogram manam adi identify cheyochu. So these are all the different cyst what we generally come across in the day-to-day practice in the fertility. But these are all benign cysts, ante cancer కాకుండా ఉన్న cyst. అలాగే క్యాన్సర్ వల్ల వచ్చే cyst కూడా ఉంటుంది. So once if it is very large mass and if it is solid inconsistency అట్లాంటివి అండ్ గ్రోత్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంది, కొన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఉంటాయి CA 125 అట్లాంటి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసినప్పుడు ఆ వాల్యూ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే, సో దట్ ఫేవర్స్ టువర్డ్స్ cancerous origin. Otherwise rest of the things in day to day most of the time 80% ఉండేది benign system ఉంటుంది, only 5 to 10% cancerous origin ఉంటే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ దట్ టు రీప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్ ఈస్ మోస్ట్ కామన్. అంటే మనకి ఈ 15 to 40 years ఏజ్ గ్రూప్ మోస్ట్ కామన్ టు హ్యావ్ దిస్ ఓవేరియన్ సిస్ట్ ఆర్ మాసెస్. సో అలాంటి ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ఏదైనా డౌట్ఫుల్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దానికి ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అండ్ ఫర్దర్ సర్జికల్ అప్రోచ్ ఉంటేనే వీ కెన్ కమ్ త్రూ దట్. సో ఇక్కడ ఈవెన్ ఎర్లీ స్టేజ్ లో గనక ఈవెన్ క్యాన్సరస్ సిస్ట్ మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే, అట్లీస్ట్ ఇఫ్ వన్ ఓవరీ స్పేరింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఓన్లీ ఒక ఓవరీ మాత్రమే ఇన్వాల్వ్ అయింది, ఇంకొక ఓవరీ ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు, ఈవెన్ ఫర్ సచ్ పేషెంట్స్ మనం IVF ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వచ్చు. సో వన్ సైడ్ ఓవరీ తీసేయాల్సి వచ్చింది, సో బట్ ఎగ్స్ అనేవి ఇంకొక లెఫ్ట్ ఓవరీ ఆర్ రైట్ ఓవరీ విచ్ ఎవర్ ఇస్ దే దాంట్లో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. మనం కనుక ఇఫ్ ఇంకా ఫర్టిలిటీ ప్రెగ్నెన్సీ కనుక వారికి రాలేదు అంటే ఫర్టిలిటీ ప్రిజర్వేషన్ ప్రొసీజర్స్ అంటే వాళ్ళ ఎగ్స్ ని మనం తీసి ప్రిజర్వ్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. సో జస్ట్ బిఫోర్ అండర్ గోయింగ్ కీమోథెరపీకి వెళ్ళడానికన్నా ముందు వాళ్ళు ఎగ్ ప్రిజర్వేషన్ కూడా చేయించుకోవచ్చు. ఈవెన్ క్యాన్సర్ ఉన్న పేషెంట్స్ లో కూడా once if it is an early stage, only if unilateral oophorectomy done అట్లా ఆ ఓవరీ నుంచి ప్రిజర్వ్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది based on the stage of the disease and based on the patient need. So main causes of this ovarian cyst will be regular dominant follicle or the follicular cyst or the simple cyst will be a physiological thing where the egg release happens. So abnormal ga konni cyst unde vaatlo abnormal cell reproduction valla unde avakasam untundi. Endometriotic cyst basically because of endometriosis, and tubovarian masses or some other cyst because of pelvic inflammatory disease or infections valla వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మెయిన్ కాజెస్ యూజువల్ గా. సో దట్స్ వాట్ వెన్ ఎవర్ కార్పస్ లూటియం సిస్ట్ ఇస్ సీన్, ప్రెగ్నెన్సీ అనేది కన్ఫర్మ్ చేసుకుని దెన్ వీ నీడ్ టు గో ఫర్ ద ఫర్దర్ అప్రోచ్. సో జనరల్ గా సిస్ట్ వల్ల వచ్చే సిమ్టమ్స్ యూజువల్ గా దట్ విల్ if it is a simple cyst or a follicular cyst or a corpus luteal cyst, most of the time only it will be a scan finding. Only certain amount of the cyst will cause this thing. ఏంటి అంటే అన్ని సిస్ట్ ఇలా సిమ్టమ్స్ వస్తాయి అనేది ఏమి కన్ఫర్మేటరీ కాదు. ఈవెన్ వితౌట్ ఎనీ సిమ్టమ్స్ దే మే బి జస్ట్ ఆ స్కాన్ ఫైండింగ్ కూడా ఉండొచ్చు.
So one of the they may have a pelvic pain, lower abdominal pain, మెయిన్గా dysmenorrhea and infertility, ఇవన్నీ మనం ఎండోమెట్రియోసిస్ ఆర్ ట్యూబో ఓవేరియన్ మాస్ అలాంటి cyst లో ఎక్కువగా ఈ సిమ్టమ్స్ చూడటం జరుగుతుంది. సో కమింగ్ టు ద ట్రీట్మెంట్, ఫస్ట్ థింగ్ ఏదైనా cyst we can just observe whether if it is persistent or whether it is only for that certain period. So ఏదైనా cyst continuous గా persistent గా if it is there for months, then and if the size of the cyst is say below 5 centimeters, we can try with the medical management. If in case the cyst size is more than 5 centimeters and on the scan డే బై డే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్, ఇంకా పెరుగుతూ ఉంది స్కాన్ లో కూడా ఎవ్రీ మంత్ స్కాన్ చూసినప్పుడు అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ పేషెంట్స్ లో మనం ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ఫుల్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ క్యాన్సరా నాన్ క్యాన్సరా అనే దాని గురించి చేయించుకుంటారు. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఇఫ్ ఆ సిస్ట్ పెరుగుతుంది అన్నప్పుడు దానికి సర్జికల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ సపోజ్ మనం ఐవీఎఫ్ లో స్టిమ్యులేట్ చేసినప్పుడు కొన్నిసార్లు వన్స్ ఆఫ్టర్ ఎగ్ రిట్రీవల్ స్టిల్ ది ఓవేరియన్ సైన్స్ విల్ బి మోర్ విత్ మల్టిపుల్ సిస్టిక్ అపియరెన్స్. సో దట్ క్యాన్ బి అబ్జర్వ్డ్ ఫర్ a month or so that once it will come back to the normalcy. అలాగే ఈ సింపుల్ సిస్ట్, కార్పస్ ల్యూటియల్ సిస్ట్ ఆర్ ఫాలిక్యులర్ సిస్ట్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద నార్మల్ వన్స్ యూ సీ అబ్జర్వేషన్ అనేది చాలు యూజువల్గా. సో బట్ పేషెంట్స్ ఏంటి అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ సిస్ట్ అనేది మనం పేషెంట్కి చెప్పామంటే దే విల్ బి వెరీ మచ్ వరీడ్, లైక్ when the cyst will rupture, when the cyst will come to the normal size. So all these things we can only see by scan. So next scan will be telling us if the cyst size తగ్గుతుందా, cyst size పెరుగుతుందా, లేదు cyst అట్లాగే ఉందా అన్నప్పుడు we'll go for a based on the cyst, if it is functional cyst అంటే హార్మోన్ రిలేటెడ్ cyst లేదు జస్ట్ ఇట్స్ లైక్ ఫంక్షనల్ సిస్ట్ అనేది కన్ఫర్మ్ చేసుకుని దాని ప్రకారంగా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫంక్షనల్ సిస్ట్ మనం ఆ మంత్ ట్రీట్మెంట్ కి వెళ్ళే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ నార్మల్ నాన్ ఫంక్షనల్ సిస్ట్, దో ఎండోమెట్రియాటిక్ సిస్ట్ ఉన్నా కూడా మనం స్టిమ్యులేషన్ కి వెళ్ళొచ్చు ఐవీఎఫ్ సైకిల్లో. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ functional cyst which is hormone related, which has impact on the hormone level, then surely we are not going to go for the cycle, stimulation cycle అంటే ఐవీఎఫ్ కి వెళ్ళడం జరగదు. అలా కాకుండా అది నాన్ ఫంక్షనల్ సిస్ట్ ఉంది అంటే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ స్మాల్ we can, if it is less than 2 centimeters, we will be going for the stimulation cycle. Or if it is very big, if say if it is around 3 to 4 centimeters and if we find a cyst వల్ల follicles ఎక్కువ పెరగలేవు and it is a non functional cyst అని తెలిసినప్పుడు cyst aspiration అనే ప్రొసీజర్ కూడా ఉంటుంది. ఆ cyst aspiration through the vaginal route, అలా aspiration చేసి కూడా మనం సైకిల్ కి వెళ్ళొచ్చు in case of emergency. If you have time, we can observe for 1 month. Then if still it is persisting, medical management అంటే మెడిసిన్స్ తో సిస్ట్ తగ్గేదానికి చూడొచ్చు. అట్లా మెడిసిన్స్ వాడిన తర్వాత కూడా స్టిల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంట్రోలింగ్ అండ్ సైజ్ పెరుగుతూనే ఉంది, లేదు సైజ్ ఇట్స్ సమ్ డౌట్ఫుల్ థింగ్ అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా సర్జికల్ మేనేజ్మెంట్ అవసరం. అలాగే ఎండోమెట్రియాటిక్ సిస్ట్ అయినా సరే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 5 centimeters, సిస్ట్ ఆస్పిరేషన్ ఆర్ సిస్ట్ వాల్ రిమూవల్ అనేది, సిస్టెక్టమీ అనేది చేసుకుని
ఫర్దర్గా వెళ్ళచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 5 centimeters, then we can go ahead with the stimulation. So these are all the few points which is very much important for all the patients. And uh, don't get confused with the polycystic ovaries and the ovarian cyst. Ovarian cyst is something different, polycystic ovaries is different. So దీనికి ఉన్న మేనేజ్మెంట్ వేరు, సో దీనికి చేయాల్సిన ట్రీట్మెంట్ వేరు. పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ ఉన్న వాళ్ళలో యానోవులేషన్, ఎగ్ రిలీజ్ అవ్వదు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ దేర్. బట్ హియర్ we see the cyst size, and based on that the treatment varies for each patient. So that is the difference between the ovarian cyst and polycystic ovaries. So this is what I want to highlight in this topic. So please don't get confused with the ovarian cyst and polycystic ovaries. Thank you. If you have any questions, please put up in the chat box. Okay, our first question is, can an ovarian cyst affect fertility? So usually not all the ovarian cysts affect fertility. That's what in a patients with the grade 3, grade 4 endometriosis along with an endometrioma and tubo-ovarian mass, these cysts can affect fertility. So our next question is, how do I prepare my uterus for IVF? So based on the cycle, for example, IVF ki already manaki embryos kanaka unnayi ante endometrium preparation will be in a different methods, natural cycle method or modified natural cycle అని ఉంటుంది, హార్మోన్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ సైకిల్. సో పేషెంట్ కి ఏది బెటర్ అనిపిస్తుందో ఆ సైకిల్ పరంగా వాళ్ళకి మెడిసిన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళ ఎండోమెట్రియం అంటే యూట్రస్ ఉన్న లోపల లైనింగ్ పెరిగేలాగా చూసుకుని దాని తర్వాత ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దట్ విల్ బి వెదర్ అగైన్ ఇట్ విల్ డిపెండ్. ఇఫ్ పేషెంట్ ఐవిఎఫ్ సైకిల్ కి వెళ్తున్నారు అంటేనే ఫ్రెష్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉంటుంది, ఫ్రోజన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉంటుంది. ఫ్రెష్ ట్రాన్స్ఫర్ after the egg pickup అయిపోయిన తర్వాత 5th day again embryo transfer. If everything hormones and endometrium normal గా ఉంటే embryo transfer అప్పుడు చేయడం జరుగుతుంది. In case if the hormones or levels were not correct and endometrium thickness is not good అన్నప్పుడు frozen transfer కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. And frozen transfer లో again we have different methods for the endometrial గ్రోత్. వాళ్ళకి ఆల్రెడీ న్యాచురల్ సైకిల్లోనే ఎండోమెట్రియం బాగా వస్తుంది అన్నప్పుడు న్యాచురల్ సైకిల్ మెథడ్కి వెళ్ళొచ్చు. లేదు న్యాచురల్ సైకిల్ ఎండోమెట్రియం థిక్నెస్ బాగాలేదు అన్నప్పుడు హార్మోన్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ అంటే మెడిసిన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళ ఎండోమెట్రియం పెరిగేదానికి చూడొచ్చు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ వేస్ వీ కెన్ హెల్ప్ ది ఫర్ ది ఎండోమెట్రియల్ థిక్నెస్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్, when is the best time to start fertility treatment? See, best time is that depends on your age and your fertility related issues. In case if you have decreased ovarian reserve, or in case if already known problems are there, immediate treatment is necessary. But in case if your age is less, say below 30 years, and you are married only less than a year, and you know everything is normal for say, then you can wait for 1 year after the marital life. But ala kaakunda elderly above 30 years and already fertility related problems ఉన్నాయి అనుకున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అర్లీగా ఇంకా 1 year వరకు కూడా వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇంకా అర్లీగానే ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. So next question is, what is the cause of ovarian cyst? What are the symptoms of the ovarian cyst? See, that's what ovarian cyst causes వచ్చి
multiple causes ఉన్నాయి based on the cyst. It can be ఇప్పుడు నాన్ క్యాన్సరస్ సిస్ట్ అండ్ క్యాన్సరస్ సిస్ట్. క్యాన్సర్ కాజ్ చేసే సిస్ట్ ఏంటంటే అబ్నార్మల్ సెల్ ప్రొడక్షన్ రీప్రొడక్షన్ వల్ల ఆ సిస్ట్ ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే అబ్నార్మల్ గ్రోత్ ఓవరీలో ఉండటం వల్ల అలా సెల్స్ మల్టిపుల్ గా డివైడ్ అయ్యి ఆ సిస్ట్ ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. బినైన్ సిస్ట్, నాన్ క్యాన్సరస్ సిస్ట్ ఏంటి అంటే మన endometriosis, for example, I am taking endometriosis, that is also one of the cause. Endometriotic cyst వస్తుంది అంటే మనకి ఎండోమెట్రియోటిక్ టిష్యూ అంటే యూట్రస్ లోపల ఉన్న థర్డ్ లేయర్ లో ఉన్న పొర ఓవరీలో ఇంప్లాంట్ అయ్యి ఆ ఓవరీని అబ్నార్మల్ గా అక్కడ ప్రాలిఫరేట్ అవటం, దెన్ షెడ్ అవటం, అలా జరగటం వల్ల అక్కడ ఒక సిస్ట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. దట్ ఈస్ ద కాజ్ ఫర్ ద ఎండోమెట్రియోటిక్ సిస్ట్. సో లైక్ దిస్ వేరియస్ సిస్ట్ హ్యావ్ వేరియస్ కాజెస్. అలాగే కార్పస్ లూటియల్ సిస్ట్ అంటే మనకి మన ఫాలికల్ డెవలప్ అవుతుంది, డామినెంట్ ఫాలికల్. దాని తర్వాత అది కార్పస్ లూటియం గా ఫామ్ అవుతుంది. ఆ కార్పస్ లూటియమే ప్రెగ్నెన్సీలో హెల్ప్ అవుతుంది. దట్ విల్ బి అ కార్పస్ లూటియల్ సిస్ట్. సో ఎవ్రీ ఒక్కొక్క సిస్ట్ కి వేరియస్ కాజెస్ ఆర్ దేర్, కాజ్ ఆఫ్ ఐ మీన్ సిస్ట్ ఫామ్ అవ్వడానికి. సో దాంట్లో మనకి బినైన్ సిస్ట్, క్యాన్సరస్ సిస్ట్ ఏంటి అనేది వీ నీడ్ టు నో. సో ఈ సిమ్టమ్స్ ఎండోమెట్రియోటిక్ సిస్ట్ వల్ల వచ్చే సిమ్టమ్స్ అయితే మెయిన్ గా పెయిన్ ఉంటుంది. పీరియడ్స్ అప్పుడు దే విల్ హ్యావ్ సివియర్ డిస్మెనోరియా అండ్ ఈవెన్ డిస్పెరూనియా, పెయిన్ వైల్ ఇంటర్కోర్స్ కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఎండోమెట్రియోటిక్ సిస్ట్, ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉన్న పేషెంట్ లో అయితే. ఇంకా ట్యూబో ఒవేరియన్ మాస్, అది ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చిన సిస్ట్ అయితేనేమో వాళ్ళకి లోవర్ అబ్డామినల్ పెయిన్ కాన్స్టాంట్ గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ వైట్ డిశ్చార్జ్ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళలో. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫ్యూ కాజెస్, లోవర్ అబ్డామినల్ పెయిన్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఏసింటమాటిక్ అంటే ఏ సిమ్టమ్స్ లేకుండా కూడా ఉండొచ్చు. కొందరిలో మెన్స్ట్రల్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ కెన్ లీడ్ టు ఇన్ఫర్టిలిటీ in endometriotic cyst and tubo-ovarian cyst. So as I said, dermoid cyst konsalu it will be a heavy cyst which will be pressing on the bladder. Sometimes we will have the bladder symptoms ante unusual frequency of passing mixture and urine pass cheyadam ekku sal frequent ga urine velle tendencies untayi dermoid cyst lo. So these are all the various symptoms of various cyst. So I guess we are done for today, and thank you so much for your patient listening.